আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রথম ভিডিও সোয়িং চ্যানেলের মাঝে প্রথম ভিডিওর মাঝে আমি একটা জিনিস মজার জিনিস দেখাইমু। আমার এটা বুরকা আছে, এটাই লগে আর আমি আর ইউজ করি না, কিন্তু কাপড় তার বালা রয়েছে। তো ওটারে কিভাবে একটা সুন্দর টপ বানাই যায় তা দেখাইমু। তা আমি কিতা করবো, আমার ওজনে বুরকার সিলাই আছে, সকল সিলাইরে ওপেন করিলিম। সিলাই ওপেন করিয়া ও যেনে পার্ট ই পার্টরে আমি আউট করিলিমু, আর হ্যান্ড স্লিপরে ওপেন করিলিমু। ওইরিয়া আয়রন মারার পরে আমি দেখাইমু কিভাবে একটারে আমি খাটি সিলাই খুলিয়া আয়রন মাইরিয়া ফোল্ডিং করিয়া নিছি। আর শোল্ডারের যেনে সিলাই আর গলার সিলাই এটা খোলার দরকার নাই। মেজারমেন্ট নিতে যার দেয় না ওই বানানি হইব তার মেজারমেন্ট নিয়া স্টেপ লাগে, সিজার্স লাগে, চক লাগে, রুলার লাগে। শোল্ডারের সিলাই আছে অন্তনে স্টেপ ধরমু চিহ্ন লাগাইবার দেয়। 7.5 ইঞ্চির মাঝে লাগাইমু চেস্টর চিহ্ন। 14.5 মাঝে। আর হিপর মাপ লাগতো না, এটা রাউন্ড টপ হইব। তো লেন্থ যতখান দিবার অতখান অন্য চিহ্ন দেওয়া। তো লেন্থ আমার দিমু 30.5। এখন চিহ্নগুলারে সোজা হইয়া লাইন ড্র করব। এখন বুকর মাপ লাগাইমু চেস্টর। তো চেস্ট রাউন্ড যা হয় তার সাইড ভাগে রাখবা ইজি হইয়ে ওলা স্টেপরে। আমার হইল 32 রাউন্ড। তো ইনোর মাঝে 4 ফোল্ড করিলিমু আমি ইঞ্চি টেপরে 4 ফোল্ড কইরা দেখমু কোনানো আইছে। তো আমার আইছে 8 হইল গিয়ে আর আমার চেস্টর মেজারমেন্ট। এর লগে 1 ইঞ্চি আমার লুজিং থাকবো। তো 9 ইঞ্চির মাঝে আমার সিলাই, অন্য 9 ইঞ্চির মাঝে সিলাই চিহ্ন। আর এক্সট্রা কাপড় সিলাই করে 2 ইঞ্চি হোক আর 1.5 ইঞ্চি হোক, যার যে ইচ্ছা অনুযায়ী রাখতে হয়। যখন কাপড় লুজ করা লাগে তো এক্সট্রা কাপড় থাকলে লুজ করতে ভালো হয় আর কি, এই জন্য এক্সট্রা কাপড় রাখুন। তো আমি রাখলাম আবার 2 ইঞ্চ এক্সট্রা। অনেক সময় আছে দরকার পরে লুজিং করার কাপড়। এটা আমার সিলাইয়ের মাপ থাকবো আর অন্য কটিংয়ের মাপ। এখন আইল খমরর মাপও। তো খমরর মাপ হইল গিয়ে আমার 26। তো 26-এর 4 ভাগের 1 ভাগ। সিক্স অ্যান্ড হাফের মাঝে আইছে আমার 6.5 আর 1 ইঞ্চ লুজিং, 7.5-এর মাঝে আমার চিহ্ন সিলাই। আর অন্তনে এক্সট্রা 2 ইঞ্চ সিলাই করে কাপড় থাকার যায়। আর ইন্তনে হিপর মাপ আর লাগেন না, কমরর মাপ হয়ে যাব আমার স্ট্রেট চিহ্ন ধরে নেব।
এখন আমি খাটি লিমু টপাট খাটা ফিনিশ হয়ে গেছে এখন হ্যান্ড স্লিপ কট করবো কাপড়ের সাইড ফোল্ড আছে তো চেস্টর মাফর 5 ভাগের 1 ভাগ নেওয়া লাগে হ্যান্ড স্লিপের বেলা আর লাম্পা হইলো গেরি রাখ দির ইচ্ছা তো আমি ফুল হ্যান্ড হাতা দিব তো আমার ফুল থাকবো আর চেস্টার আমার হইলো 32 তো এর ফার্স্ট দিয়ে বাগ দিয়ে যাও তার মাঝে চিহ্ন ধরা লাম্পে দিব আমি 3.5 মাঝে চিহ্ন দেওয়া যায় আবার 4 ইঞ্চির মাঝে দেওয়া যায় আমি 4 ইঞ্চির মাঝে দিলাম 4 ইঞ্চির মাঝে একটা দাগ দিলাম তো দাগরে সোজা করে নিব ও চিহ্নর মাঝে ধরাইমু চেস্টার 5 ভাগের 1 ভাগ তো আমার চেস্টার 5 ভাগের 1 ভাগ হয় 6 আর 5 সুতা অন্থনে অনর গেছে 1 ইঞ্চ পরে একটা ক্যাব চিহ্ন দেওয়া হইব ইনর মিডল একটা চিহ্ন দিব 7.5 হয় ফুল তো মিডল হইব গিয়ারি 3.5 দেন ভিতরে দিয়ে একটা চিহ্ন দিব আর আউটসাইড লাইনে একটা ও প্রথমে অন্য কট করমু পরে সামনের স্লিভর ডিপ কটিং হইব হ্যান্ড রিস্টের মাঝে 6 ইঞ্চির মাঝে দাগ দিব রিস্ট রাউন্ড যাও তার হাফ এর মাঝে 1 ইঞ্চ আড করা এগুলো গেলে আমার সেলাই করবো যে ননর চিহ্ন আর এক্সট্রা কাপড় সেলাই করে থাকার দেয় আর একটা চিহ্ন প্রথমে আউটলাইন কটিং করব মিডলে একটা কট লাগাইছি এখন স্লিপরে ওপেন করবো 2 পার্ট
এখন ডিপ কোটিং করবো, এটা থাকবো সামনের স্লিপ, সাইডে দিয়ে আঠা চিনব। আমার হাতাও কোটিং ফিনিশ হয়ে গেছে, এখন সেলাই দেখা, সেলাই কমপ্লিট। সেলাই দেখাইতাম পারছি না, কারণ অনেক লাম্প হয়ে যাব ভিডিও, খাটা সেলাই একসাথে দেখানিতে গেলে লাম্প হয়ে যায় ভিডিও, তো লাম্পা ভিডিও আপলোড করতে অসুবিধা হয়ে যায়। আর ডিজাইন যেনে করছি আমি আলাদা ভিডিওর মাঝে আছে, তা দেখলে বুঝতে পারবা কীভাবে আমি এটারে ডিজাইন করছি। আমার এই ভিডিওর মাঝে আরও দেখানি থাকবো সিম্পল স্টাইলিশ প্লাজো কোটিং, প্যান্ট কোটিং, ব্লাউজ কোটিং, পেটিকুট কোটিং। আপনারা সাপোর্ট করবাই আমার চ্যানেলে, লাইক করবাই, যদি আপনারা উপকার আসে সামান্যটুকু দেখিয়ে আমার ভিডিও শিখতে পারো, তে আমার ভিডিও বানানি সাকসেসফুল হইল, আপনারা আর উপকার আইলে। কমেন্ট করবাই আর সাবস্ক্রাইব করবাই, সাবস্ক্রাইব করা পরে সাইটে দি বেল আইকন থাকে, তা প্রেস করবাই, প্রেস করার থাকলে বেল আইকন আমার ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাইবাই, দেখতে পারবাই। আর বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবাই। আল্লাহ হাফিজ।